সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। যারা বাসায় বসে সরাসরি দেখছেন, যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন, যারা পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে দেখবেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন। আজ যে বিষয়গুলি আলোচনা করব সেটি প্রথমে তুলে ধরছি আপনাদের কাছে। সেটি হচ্ছে দ্য বেস্ট লাস্ট মিনিট ট্যাক্স মুভ টু গেট এ বিগার রিফান্ড। আপনি এই মুহূর্তে কী কাজ করতে পারেন যাতে আপনার আগামী বছর যখন আপনি ট্যাক্স ফাইল করবেন 2022-এর, আপনি আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা বড় হয় অথবা বেশি অঙ্কের টাকা আপনি পেতে পারেন। এটি একটি ব্যাপার। ক্যাশ অ্যাপের যে ট্যাক্সের ব্যাপারটি আছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে আইআরএসের একটি রুল বছর থেকে বলবৎ হবে, সেটি হচ্ছে $600 আপ টু $600 ট্রানজ্যাকশন তারা ট্র্যাক করছেন। এটির ব্যাপারে আলোচনা থাকবে। 1099 NEC IRS ফর্ম, 1099 মিসেলিনিয়াস ফর্ম। আপনার যদি স্মল বিজনেস থেকে থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এ স্মল বিজনেস, হোয়াট শুড ইউ ডু, আপনি এই মুহূর্তে কী করতে পারেন সো দ্যাট আপনার ট্যাক্স ফাইলের সময় ট্যাক্স বেশি দিতে না হয়, এই টিপসগুলো থাকবে। এছাড়াও আর্ন ইনকাম ক্রেডিট এবং স্মল বিজনেস এমপ্লয়ি রিটেনশন ক্রেডিট, এই সবকটি আলোচনা থাকবে। কাছে বুঝতে পারছেন বেশ অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজ স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন মাইকেল মুতাজিদি। মাইকেল মুতাজিদি CPA, Certified Public Accountant. Thank you for making time and coming again. Thank you very much. So, just like any other shows, we're going to have a good discussion. Yes. And we're going to hear from you, and I hope it helps many who are watching. Let's start with the people who are, we know it, we are in December. Yes, tax season's coming up. Time flies. It does. Time really flies. I mean, I can't believe that we are at the end of 2022. It just feels like it was January and I was just hosting my first show. It's just so surreal. Anyway, we know the tax season is coming. Yes, we do. Tax season is coming. Yes. So, people who are watching, single family, single person, individual. So I want you to break it down for each category, starting with a family. Let's make an example. A family of 4, husband and wife and 2 kids. In that scenario, what people can do at this time to get organized so that their tax refund gets bigger, they maximize the tax credit. Okay. So the earned income credit that's what you're talking about, which is that credit. Right. Where everyone gets those nice big refunds. That comes from really one area. Children, okay? That's where the real big hit is. Yes, if you're a single person, you can still get it, but your AGI, which is your adjusted gross income, that's your earned income. It has to be pretty low to do that. What's the threshold for that? Look, if you look at a normal person, married 2 children or married 3 children, look, the threshold is really from like in the low 40s, all right, all the way up to, I think, 59,000 now. So you have to be between somewhere 40,000 and 59,000, under 60,000. Correct. And for the people who don't show almost zero, you got to show something. You got to earn something. Okay. Okay. So too low is not good either. Okay. Too low, under 20, 25. Some people. No. Like so say your standard deduction is, say, 25, right? Right. And you only make 25. Right. You got 0. Okay. So people who are watching, what would be your advice so that they could go to you or they could go to somebody else, but what they should be watching out for in order for them to maximize this credit and not miss out on it? Right. So if you're on a W-2, there's not much you can do, right? But what you need to be aware of, especially in this season, is if you stopped your job in the middle of or the company went out of business, whatever it is, or you stopped, be prepared to try and get that W-2. It doesn't mean they're going to mail it to you. I've already seen this issue coming up. Okay. Okay. So either these places just went out of business, so they're not going to file any taxes. Okay. They're not going to send the employees W-2s. Now, where's the problem? Most of them says, oh, I don't get it, I don't have to put on my taxes. That's not true. IRS says you still have to put on your taxes. Okay. So you worked somewhere, that business place is closed. You were on W-2. So whatever W-2 you had, maybe you have them, you don't have them. Correct. They may not even send it to you. And they will not send it to you. That they're supposed to send it to you by January 30th. And you don't get them. What do you do? So under IRS guidelines, you got to take your last pay stub, and in this type of situation, you got to go to CPA. You got to have someone that knows what they're doing. Okay, and they have to basically build and what they call a corrected W-2. Okay, and people who are watching, they let's take the same example. Husband and wife, 2 kids, but they passed the threshold of 60,000.
how could they actually come back down to the bracket so that they fall into this bigger refund? Yeah, I mean, look, that's another thing you got to work with, and someone like that, if you're above that threshold, that's why going to a CPA makes sense, right? Because you have to work out what can you write off, what you can't write off, right? It could be medical, it could be houses, it could be. There's so many deductions. So you have to, at that point, work with the accountant or your CPA and see what you can actually subtract legally to bring that income down. Correct. Exactly. So you have to. My suggestion, everybody, I tell my clients the same thing. My clients that are watching, hi, how are you? What I suggest everyone do is either meet with their CPA. I would do this maybe this coming month, which would be good. And then you can talk with them and make sure you're not missing out. All right. You don't want to go into the year and go into tax season and say, oh, I don't have this, I don't have that. What should I do with this? I had a client today who called me and said, should I take this? Should I book this expense now or wait till next year? And I said to her, hey, you're not going to get the benefit till the following year. So she spent the money now. Okay? That's why this is important, because now she has a big write-off. Okay. So and this is important. আপনারা যারা দেখছেন, যারা আমরা একটি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করছি যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ এবং দুটি বাচ্চা যারা এই ধরনের আছেন, তাদের যদি বড় ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন পেতে চান, আপনার ইনকাম হতে হবে 40,000 থেকে 59,000-এর মধ্যে। যদি এই থ্রেশহোল্ডটি আপনি পার করে চলে যান, তখন একজন ভালো লয়ার বা ভালো সিপিএ এর সাথে যদি বসেন, তখন দেখা যাবে কি ডিডাকশন করলে, কোনটি কমিয়ে আনলে আপনি কোনো আইনও ভঙ্গ করছেন না, কিন্তু আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং অন্যান্য ক্রেডিট, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট নট সো মাচ, বাট আর্ন ইনকাম ক্রেডিট যেটি আছে সেটি বাড়বে এবং ব্যাপকভাবে বাড়বে। তার জন্য আপনার প্রিপারেশনটা এখনই নেওয়া উচিত। এবং যারা কাজ করছেন, ডাব্লিউটিতে কাজ করেছেন, হয়তো 6 মাস 8 মাস কাজ করার পরে দেখা গেছে যে আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করছেন এই কোম্পানি এখন আর নেই, তাহলে কি করবেন? আপনার শেষ পে স্ট্যাব যেটি আছে W2, কিপ দ্যাট, এটি আপনাকে ধরে রাখতে হবে, সেটি নিয়ে আপনার সিপিএর কাছে যেতে হবে এবং এটি কিন্তু ফাইল করতে হবে। তখন এখান থেকে তারা ধরে নেবেন যে আপনার আর্ন ইনকাম কত হয়েছে। কারণ যে কোম্পানি নেই সে কোম্পানি কিন্তু আপনাকে আর W2 যে কাগজটি পাঠান বছর শেষে, এটি নিয়ম আইআরএসের, জানুয়ারি 30 তারিখের মধ্যে পাঠানোর কথা, সেটি কিন্তু আপনি পাবেন না। তাহলে আপনি কীভাবে বুঝবেন আপনার W2 উইথহোল্ডিং কত হয়েছিল, আপনি কত আর্ন করেছেন? আপনার শেষ পে চেকটা তখন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ ওখানে ইয়ার টু ডেট কত ডিডাকশন করা হয়েছে, কত আপনি ইনকাম করেছেন, সব ওখানে আছে। এটি কিন্তু সংরক্ষণ করবেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লেটস গো টু ক্যাশ অ্যাপ। We know in our community, there is a big number of people who are working in restaurants, in delivery, food delivery, Uber Eats. Right. We have Lyft and Uber drivers. We have 1099 people who are self-employed, and many times, a lot of times actually, they earn cash, which is paid them through, they get paid through Zeal or Cash Apps, things like that. Now we know that the new rule for this year is $600 transaction, IRS will track. So explain that rule to us first, for everybody to understand what that rule is and why it is important for them to know this rule, and then how does it actually plays into this when they file taxes in this year 2023 of 2022. Let's hear from you. So that rule applies to, say, PayPal, Venmo, any type of third-party network that holds money, right? What's the good news? Zelle doesn't count for Zelle. Okay, so let's Zelle take that. because Zelle doesn't hold any money. It's a bank-to-bank transfer. Which is good is a lot of people are paid using Zelle, so that won't be reported to the IRS. Right. Okay, but for all the other stuff, I mean, people who drive Uber and Lyft, you guys always see the 1099s. The 1099K is that credit card, the receipts you guys got with the credit cards. So you guys are used to that stuff. So the difference is, you send someone Venmo, you send Stripe, the Cash App, you're gonna get a 1099K in the mail. Okay, and that's gonna unfortunately have to go on your tax return. Okay. So that's not so much bad news, okay? It's not so much bad news because you got expenses against it. You're laughing in such a way. So, oh my God, I know this is a bad idea, but let me tell you the bad news first. Yes, exactly. Then I'll tell you the good news. Okay. So let's hear the bad and good at the same time. Look, the bad news is going to get reported, okay? Okay, so that's a bad news. You cannot hide it. You can't really hide it. Okay. If you get 1099K, again, this is where it comes down to self-employment. Okay. Okay. We'll hear the good news, but All right. we'll have some patience because I want to take 1 or 2 calls. All right, sure. I hope that's okay. That's fine. কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে?
হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ শুনছি, বলুন। হাবিব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার একটা টেকনিক্যাল প্রশ্নটা হলো এই, হোমওনার টেনেন্ট তারা তো এই যে হোম অ্যাসিস্ট্যান্টের যে ইয়া ছিল, রেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট টাকা পাইছে, এই টাকাটা পাইছে, অনেকে পাইছে 20,000, অনেকে পাইছে 8,000, অনেকে পাইছে 22,000। এটা টাকা পাওয়ার পরে তারা তো অনেক টাকাটা পাইছে, মানে যে ল্যান্ডলর্ড 1099 কোথায় থেকে পাবে, বা ল্যান্ডলর্ডের কি এই টাকা ট্যাক্স দিতে হবে কিনা? আচ্ছা, আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে হোম ওনার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে যে ফান্ডটি পেয়েছেন, ধরুন অনেক রেন্টারই, কিন্তু এটা চলে গিয়েছে ল্যান্ডলর্ডের কাছে। এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে ল্যান্ডলর্ডকে কি এটি ট্যাক্স ফাইলের সময় উল্লেখ করতে হবে কিনা, এবং রেন্টার যারা আছেন তাদের উপরে এটার কোনো প্রভাব আছে কিনা, এই তো? না, যে রেন্টাল তারা তো টাকাটা নিয়ে গেছে। কিন্তু টাকাটা তো রেন্টারদের না, টাকাটা তো ল্যান্ডলর্ডের। হ্যাঁ, টাকাটা ল্যান্ডলর্ডের, বা হ্যাঁ বুঝলাম, যদি ধরেন এখানে টাকাটা নিয়ে গেছে, বা সাপোজ ল্যান্ডলর্ডের আছে, ওই টাকাটা কি কি যে 1099 পাওয়া যাবে, বা পাইলে কি ল্যান্ডলর্ড কি এই টাকাটা ট্যাক্স দিবে কিনা? ওকে, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি আমি। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ। আমি চেষ্টা করবো আপনার প্রশ্নটি বুঝিয়ে দেওয়ার। সো হোম ওনার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, it has multi-phased question, so let me go one by one. Sure. The question one is, I think he asked that the renter got the money but did not give it to landlord. Okay, what can be done? I don't know how that happened, but apparently it seems like that can happen. Okay. I think it's the first step when they didn't have clarity, and it did not go to the landlord directly. The phase 2, that's when they implemented it. Right. So let's make believe this is what happened. Renter got the money, did not pay to landlord. What happens to landlord? What happens to renter? That's phase 1. Phase 2, if they got the money and they paid the renter, the landlord. So what happens to the landlord when he files taxes? How does that play out? I think these are really good questions. Yeah, look, this stuff happens a lot, okay? Not just with this program, but with other things in the tax world. So if you got the money, okay, you're going to get that 1099 in the mail. From the state? From the state. But it's not, don't worry about it. So again, I didn't get one. Not yet. It's not January 30th. Okay, right? Good. All right. But so underneath that, you're going to you're going to say 1099 wrong person, and you're going to say it went to the landlord on your tax file. Okay? Let me explain this I think this is very, very crucial. All joking aside, this is really could come back and bite you in the back if you are not careful with this. Okay, আপনারা যারা শুনছেন, আপনারা যারা রেন্টার, আপনি যদি স্টেট থেকে এই পয়সাটি, এই ফান্ডটি, তহবিলটি পেয়েছেন এবং আপনার ল্যান্ডলর্ডকে দিয়ে দিয়েছেন, ধরুন আমরা ধরে নিই স্টেপ 1 দিয়ে দিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে একটা 1099 আসবে নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে, কারণ এটি নিউ ইয়র্ক স্টেটের ফান্ড। আপনার এটি ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে দিতে হবে। ট্যাক্স প্রিপেয়ার এটা বলবে এই যে তহবিলটি আপনি পেয়েছেন সেটা 10,000 হতে পারে, 5,000 হতে পারে, 20,000 হতে পারে। এটি তখন আপনার ল্যান্ডলর্ডের খাতায় they will report it on their 1099. So they're going to report like they normal, like since you received it, and then underneath the expense will be the same amount, and the notes will say, wrong person, 1099 should be for the landlord, money's been whatever you want to say. 1099 এটাকে আপনাকে দেখাতে হবে $10,000 ধরে নিন আপনি, এটা আপনার ইনকাম। দেন আরেকটা লাইন থাকবে যেটা দেখাবে যে ল্যান্ডলর্ডের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই দুটি এন্ট্রি আপনার থাকতে হবে ট্যাক্স ফাইলের সময়। ওকে, সো ইউ অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন। What happens to the landlord when he reports that as an income? Of course he does, because it's a rent income. So yes, so what's going to happen is, depending on the landlord, he's supposed to be putting on his taxes. He's supposed to. Correct. Okay. All right. I would keep very good records when if you give it to the landlord. It'd be good if you give him a check or you give him something. You have some type of writing, okay? Because you don't want this to come back and IRS question you or the landlord. As long as you have the backup, you're safe. Okay. So how it's given, it's very important. Very important. The other question is the transfer of the money was fine. Okay. Legitimate. Paid through checks, whatever, right? Okay. Now it went to landlord, and landlord received that money. Correct. When he files taxes, he shows it. How does it reflects on his income taxes? So it's going to go on what they call Schedule E, which is which is his rental, which he files every year. A lot of people, I don't know. I'm just putting a scenario.
let me redact that. Okay, Okay. not a lot of people. In some cases, playing around with words. In some cases, when a landlord, and I'm just making this up, I want you to, the scenario will be same, but if it is dangerous or not, you are going to explain. Wife received the money as a renter, and husband received the money as a landlord. Is what happens in that scenario? Because they're going to file jointly at the end of the day. Is that legal, illegal, or is it you are roaming around in a dangerous area? Definitely roaming around in a dangerous area. How so? Because you filed taxes before. It's tied to your socials. Okay. Okay? It's an issue. Now, is it going to be an issue for the IRS? No, they don't really care. It's New York State that's going to be an issue for it. And that's going to be reported on the New York State tax return. Okay? So that's why you're in danger territory. Okay. Okay? Those are the people who are going to come after you. People have gotten letters saying, people have been getting caught on this. Yeah. Right? So they're getting letters saying you owe all this money back. So the landlord has to pay all this money back. Okay? And they don't care. Right? And then you have only a certain amount of time to pay this money back. So say you got $30,000, right? It's a problem. Because now most people spent that money, they don't have that money, whatever the issue is, and people are freaking out over it. So another scenario, when, and this is, it came to my knowledge, I don't have anything to back it up or prove or disprove. Okay. Disclaimer. Okay. So there are scenarios when landlord and renter in conjunctions agreed to do this and they split the money. So let's say a landlord applied for a homeowner's assistant and he or she received 20 grand and they came to an agreement that, hey, this is between you and I, you get to hold 10,000 and I get to hold 10,000. What happens in that scenario in terms of filing tax perspective? Because now it's the renter received it, he will receive the 1099. The owner, the landlord, will also has to show. So in this situation, the renter's not going to see anything because the money went to the landlord, right? So the landlord's got to pay taxes on all of it. So he gets to hold the bucket. Yes, he does. Okay. Now here's what the danger territory is. So he's left over with the luggages. This is the easiest part. The problem is you get caught with it, it's a felony. Okay. So if it is tax filed properly, then you may get away with it, even though it's illegal, unethical in both ways. But if it is exposed, that's where you get dangerous. Then it is perjury. So no, they made it a felony. It's a criminal felony. Yeah, they made it a felony. You can go to jail for this. It's felony, yeah. Okay. So with that, I'm going to come back and discuss more about this one. We have to take a break. এই ছুটির দিনের সময়টা ভালো কাটুক। বুস্টার টিকা নিন এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধ করুন। কোভিড-19 এর গুরুতর অসুস্থতা থেকে সবচেয়ে ভালো সুরক্ষা দেবে আপডেটেড বুস্টার টিকা। নিজে টিকা নিন, অন্যদের টিকা নিতে উৎসাহিত করুন। আরো বিস্তারিত জানতে covid19.nj.gov/pages/finder এ যান। জনস্বার্থে নিউ জার্সি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ। বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি। আমি হাবিবুর রহমান আছি আপনাদের সাথে। আপনারা সবাই দেখছেন টিভিএন অ্যানালিসিস। আমার সাথে আছেন মাইকেল মোতাজিদি, সিপিআই, পাবলিক সার্টিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট। আজ যে বিষয়গুলি আলোচনা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বছর শেষ, আগামী বছর শুরু হবে, ট্যাক্স ফাইলও শুরু হয়ে যাবে। সো আশা করি আমরা বেশ কিছু তথ্যপাতা আপনাদের সাথে তুলে ধরছি। আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন? আমি একটু প্রশ্ন নিয়ে নিব। কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুনছি, বলুন। জি, আমার নাম হচ্ছে নাজমুল ইসলাম। আমি ফ্লোরিডা থেকে বলতেছি। বলুন। আমার রিসেন্টলি 8 থেকে 10 দিন আগে একটা মেল আসছিল, ওটা হচ্ছে ইকুইফ্যাক্ট থেকে। আচ্ছা, আপনি হাতটি ফোনে নিয়ে স্পিকার না রেখে ফোনটি হাতে নিয়ে কথা বলুন, যাতে আমরা পরিষ্কার করে আপনার কথা শুনতে পাই। আমি 8 থেকে 10 দিন আগে আমার একটা মেল আসছিল, ওটা হচ্ছে ইকুইফ্যাক্ট থেকে, আইআরএস কনসার্ন ফর্ম 4506C। তো আমি আমার ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে ডিসকভারি ক্রেডিট কার্ড অফ করে দিছিল। তো আমি ওদেরকে কল দিছিলাম, তো পরে দিয়ে ওরা আমার কনফার্ম করছে যে তোমার একটা মেল পাঠানো হয়েছে, এই মেলে তুমি যাও। তারপর আমি এটাতে ক্লিক করলাম, করার পরে দিয়ে ওরা আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি আর এভরিথিং চাইছে। তারপরে দিয়ে হচ্ছে আমি এটাতে ঢুকছি, এটা হচ্ছে IDES রিকোয়েস্ট
ফর ট্রান্সক্রিপ্ট অফ ট্যাক্স রিটার্ন একটা ফর্ম আসছে আমার নামে। তো ওরা আবার আমাকে বলে দিছে যে নিচে একটা সাইন আছে, আমি পুরোটা পড়বো, পড়ার পরে এই সাইনটা আমি এখানে লাগবে। তো আমি ওটা পড়লাম, পড়ার পরে এই সাইনটা দিলাম, দেওয়ার পরে দিয়ে ওদেরকে আমি দিয়ে দিলাম। আপনার প্রশ্নটা কি? আসলে এটা বুঝতেছি না পুরোপুরি ভাবে এটা কিসের। আচ্ছা, আপনি একটু লাইনে থাকুন। Did you understand what he said? Yeah, so 4506. So let's explain. আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ, আমরা বুঝতে পেরেছি। Right, so this is definitely for a mortgage. Yes. Okay, so a 4506C is just asking for your tax return transcript. It's basically when the IRS processes your tax return, it's a certain type of form, and they're just trying to get a copy to make sure your tax transcript matches what you sent to the bank. That's all it is. It's Right. nothing bad. No, it's just normal business. Okay. So he must have applied for loan, house loan, or any other loan, Right. and therefore this inquiry. It's normal. So it's a normal Very thing. normal. It happens on every single loan. Okay. So before we ventured out to different territory, we were talking about cash apps. So people who are earning this, anything over $600 will be reported on their 1099 form, and they will have to actually pay taxes, or they have to bring it to the accountant. Accountant will actually do the rest of the things. What would be your advice for them? Is it something they should be worried about, or they should be careful and they should take it seriously? How they should approach? Look, with the new law, I would take it seriously. I would. So my suggestion, like I made earlier in the show, is look, don't wait. Just go to your CPA, talk with them, come up with a plan. Make any expenses you think may not, you may forget about. You want to talk to them now. You want to have a plan involved. Okay, you don't want to come in April and just not have your stuff together. There are plenty of expenses that most people think are not deductible, but they are. Okay, so it's just, we don't know as regular people because we are not tax expert. It's better to sit down with the tax expert, nothing to worry about, but must be reported and should be taken care of. The idea is you're going to sit down with your CPA. If it gets reported, you have a plan in place, right? Because it's before it gets reported. Right. That's gravy. Okay, Great. Perfect, great. I like that. Okay. Let's take another call. Then Okay. I have a small business tax avoidance. Then we'll talk about 1099 NEC form and 1099 miscellaneous form. Kind of we talked a little bit. Yeah, but they're but different. we'll talk about the Okay. details. কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে? হ্যালো। হ্যালো হ্যাঁ, শুনছি, আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, জি শুনছি, বলুন। আমি সুশান্ত রায় বলছি ব্রুকলিন থেকে। হ্যাঁ সুশান্ত, বলুন। আমার প্রশ্ন হয়েছে, আমি হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্স ফান্ডে অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং $50,000 অ্যাপ্রুভ হয়েছে, এবং হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্স ফান্ড আমার মর্গেজ ব্যাংকে টাকাটা পাঠাইছি, কিন্তু মর্গেজ ব্যাংক টাকাটা আবার ওদেরকে রিটার্ন পাঠিয়ে দিচ্ছে, এবং তারা বলে তারা সঠিকভাবে আপনার মর্গেজ অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিখে নেয়। এই জন্য আমি আবার ওদেরকে ফোন করছি, ওরা আজকে আমাকে 1 মাস যাবত বলছে আজ না কাল, কাল না পরশু ওরা আমাকে একটা টিকিট নাম্বার দিয়েছে, কিন্তু আমি এখন কিভাবে টাকাটা পেতে? আচ্ছা সুশান্ত, আমার কথা একটু শুনুন। আপনি কি রেন্টার না ল্যান্ডলর্ড? ল্যান্ডলর্ড। হ্যাঁ, কাজে আপনার, তাহলে আপনি হোম ওনার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করেছিলেন এবং $50,000 আপনার অ্যাপ্রুভ হয়েছিল। তারপর সেটি চলে গিয়েছিল আপনার মর্গেজ সার্ভিসারের কাছে, তারা সেটি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, এই তো? হ্যাঁ, এখন আপনি কি করবেন এটি জানতে চাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ, আমি মর্গেজ ব্যাংকে ফোন করেছি, তারা বলেছে তারা সঠিকভাবে আপনার মর্গেজ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা লিখে নেয়, এই জন্য তারা পাঠাই দিয়েছে। আপনি কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আপনার প্রশ্নটি মাইকেল মোতাজিদি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইটস আ লট অফ মানি, এবং আমরা এখনই এই প্রশ্নের উত্তর দেব। হি ইজ আ ল্যান্ডলর্ড. He applied for a homeowner's assistant. He got approved for $50,000. It went to his loan servicers, and loan servicers returned to the state the fund because the account number was not right or something wrong. There was something incorrect about the account. His question is how can he get some help, and what can he do to remedy this? Okay, so this is not a hard fix, right? It's just we have to call the ERP, and we'll give them a new account number. They may want a canceled check, a void check, but it can be rectified. Okay, as long as the money has gone back to them, it could definitely be rectified. ওকে সুশান্ত, আপনার জন্য সুসংবাদ হচ্ছে যে যেহেতু ফান্ডটি আপনার জন্য অ্যালোকেট করা হয়েছিল, অ্যাপ্রুভ করা হয়েছিল, এবং এই লোনটি এই অর্থটি গিয়েছিল সার্ভিসারের কাছে,
তারা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে না, অর্থাৎ যে পর্যন্ত এই টাকাটি স্টেটের কাছে ফেরত গেছে সেই ফান্ডটি তাদের কাছে রয়ে গেছে। আপনাকে একজন ভালো সিপিএর সাথে বসতে হবে, আপনি মাইকেল মোতাজিদের অফিসেও যোগাযোগ করতে পারেন। উনি যেটি বললেন যে এটি আসলে কঠিন ব্যাপার না ফিক্স করা, দিস ইজ নট হার্ড টু ফিক্স। No, I've seen where they actually sent the money in the totally wrong person's name account. Yeah, so somebody else. We were able to get it back, and then we were able to get it to the right person. So this is very, very, very fixable. Yeah, and আপনার যেটা করতে হবে, really quickly, আপনি বসে থাকবেন না, don't sit around, contact somebody, CPA, whoever you feel. You can also contact Michael's office. It's not a problem. আপনি Michael Mutazidi search করে নিতে পারেন, and then do it quick. You want to do it quick because the year's about to close and you don't want to be stuck with something. বছরের শেষে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আপনি আর কয়েকদিন একেবারে অপেক্ষা করবেন না এই ব্যাপারটির জন্য। And as you know, funds are limited. Yeah, so funds are limited also. It's already been approved. Let's just get you the money. Okay, perfect. Let's go into 1099. Before we go to 1099 NEC, let's talk about the small business tax avoidance. We have so many people have small businesses. Yes, they do. Really small businesses, to mid-sized businesses. What would be your advice? I know this is a big topic, so just for this episode, what would be the 5 things or 10 things that you can tell them or advise them so that they can actually don't fall into the pitfalls and avoid high taxes? Okay. Like one thing I notice everyone always misses, especially when I have new clients come in my office, your car is deductible. You drive to work, it's deductible. Your gas is deductible. These little things count. Your cell phone bill, it's deductible, okay? Even if you have a business, it's still deductible, right? If you use part of your house, you can deduct part of your mortgage, okay? Or part of your rent, right? So that's really important. Now, when it comes to that item, look, you need to know someone knows what they're doing, okay? Because it's a special formula. You got to break out the square foot of the house. There's a bunch of stuff you got to do, okay? Again, going back to the rent, going back to the house itself, right? Your utilities are deductible, okay? All that stuff's deductible. Your mortgage payment is deductible. Your interest, everything goes into it. So look, these little items you just don't think about, you should start thinking about. These things add up over time. Of course. All right? So in this way, they can actually have a good deduction. And avoid substantial amount of taxes. Exactly, because look, a lot of people still show money, and the truth is they didn't make any money. Right. So why should they pay taxes on it? Okay, those items I would always think about. Okay, again, even car washes, even if you're not in the taxi business, car washes still count. Okay. Repairs. The other thing is also it's a time for you to organize, because we know many small businesses that they operate, if they were a little bit organized, take pandemic for an instance, right? If they were a little bit organized, their paperwork was a little bit better, instead of getting 100,000, 200,000, they could have gotten $500,000. Correct. Look. What you mean with during the during that time? Look, I'm just saying, opportunity comes and goes. If you don't have your books straight, it's a problem. Correct. But at the end of the year, here's an opportunity for you to straighten out those books. Correct. Some other things you guys should keep aware of. If you bought a new iPad, computer, whatever you bought, talk to a CPA. You can depreciate a lot of these assets, and it's a deduction every year. Yeah, there's a depreciation, and like you bought a new computer, you get to deduct it. Okay. You bought an iPad for work, you get to deduct it. All right. So there are many more things that could be discussed, on a table. It's going to be a separate face-to-face discussion. Exactly. And some of them we will go through next session maybe, and when we meet again. Yeah. But let's talk about 1099 NEC form, IRS form, what it is, what we should know about it, and what people should do. Okay, so for people that are watching that are going to be receiving this 1099, the difference between the 1099 miscellaneous and NEC is the NEC is subject to self-employment taxes. So Uber, Lyft, they send that 1099 NEC. Miscellaneous is not, right? Why is that? It's a huge savings. So if you have a choice, miscellaneous is the way to go. Right. So this is something a huge topic. I think we are going to have to discuss this in a detailed form. Right. But also for the company, so you're giving out a 1099. You only have till January to do it, and the January is your deadline. Okay. You don't want to get a penalty. They penalize you for each one you're late. Okay. So I think it requires more detailed discussion. I guess we'll cover it. This is why I'm saying everyone should be sitting down with people now, not wait. That's true. Let's take a few more calls. Sure. Okay. কে আছেন আমাদের সাথে?
হ্যাঁ, আমি জ্যাকসনের থেকে, আমার নাম কবির। জি কবির বলুন। স্যার, আমি আগে ট্যাক্সি চালাইতাম, সেলফ এমপ্লয় হিসেবে আমি এসবিআই লোন নিয়েছি জি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী হিসেবে যে 10,000 টাকা 15,000 টাকা দিয়েছে সিটি একটা, আর গভর্নমেন্ট যেটা দিয়েছে সেটা আমি নিচ্ছি। ওকে তারপরে আমি ট্যাক্সি চালাই না, আমি সরকারি জবে ঢুকছি। জি এরপরে গত বছর ট্যাক্স ফাইল করছি, যেখানে কোনো সেলফ এমপ্লয় কোনো ইনকাম ছিল না, শো করেনি। বাট আমি যেহেতু এসবিআই লোন নিয়েছি এবং সেই বিজনেস এবার চালু করতে, আমি ট্যাক্সি ম্যাটেরিয়াল কেনার জন্য আমি কন্ট্যাক্ট করছি অলরেডি। হয়তো এই 1 মাসের ভিতরে আমার সবকিছু ডান হয়ে যাবে। বাট গত বছর ছিল না, এবছর আমি এই ব্যবসা চালু করছি। সেই ক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কিনা? আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা কথা আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি, আপনি ট্যাক্সি মেডেলিয়ান কিনছেন, আপনি কিন্তু ভালো কারোর সাথে পরামর্শ করে নেবেন। আমি আসছি, দিস ইজ আমি চাই না আপনার অর্থ নষ্ট হোক এবং এটি একটি মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াক, কারণ আপনি কিন্তু জানেন কিছুদিন আগে ট্যাক্সি মেডেলিয়ানদের বেইল আউট করা হয়েছে, তার সঙ্গত কারণ আছে, এটি নিয়ে আলোচনা করব। হি ওয়াজ এ self-employed. He received SBA loan. He also received 10K from people who lost businesses from that. Now he works for the city or state, what he said. I think city employee or a state employee. So, but the fund that he received from SBA, he actually started, he's in the process of buying a medallion. This is going to be a problem for him? But he bought when he got it was for Uber or SBA, Lyft, right? Yeah. But it was for Self-employed, yes. But was it for taxi? For taxi, I think so. Yeah. So I mean, look, SBA says, hey, you have to get consent to use it for something else, but it is a similar business, so I'm not really that concerned with it. But it brings off another good topic. Okay. Anybody who got SBA loans, all that interest is deductible on this tax return. I want you to repeat that again so I understand and everybody else Okay. understands. So anyone who received an SBA loan, right? The interest you're paying, your payments you're making, Yeah. okay, that's deductible. Okay. All interest is deductible. Okay. Now, why is it better off? Now, unfortunately, it's better off for people who are on what they call accrual basis, right? Accrual basis is really the companies that are on accrual basis, right? Why is that amazing? You haven't made a payment yet, but it's already accrued. Yeah. You don't. It's called accrual. The payment hasn't started, but all the that interest is all that compiling. interest, you get the write-off, Right. even though you haven't made one payment. Right. You haven't made any payment. আপনারা যারা শুনছেন, যারা এসবিআই লোন পেমেন্ট শুরু করেননি এখনো, আপনি কিন্তু লোন যে ইন্টারেস্ট এটি কিন্তু যোগ হওয়া শুরু হয়েছে। এই যে ইন্টারেস্টের যে একটি হিসাব আছে, এটি কিন্তু আপনার ট্যাক্স ক্রেডিটে আপনি মাইনাস করতে পারেন। এটি মাইনাস করা সম্ভব। That's what you're saying. Minus whatever interest acquired. So the interest, even though you haven't made one payment, any interest that's been acquired or has been accumulated during this time, you can actually write it off in this year's tax return. Okay, that's good. We're going to go to the second question, but before that, Mona Chaudhary, আপনি জানতে চাচ্ছেন who is eligible for $500 benefit? I am not sure. আপনি কোন $500 বেনিফিটের কথা বলছেন? Are you familiar with What? Yeah, she didn't mention what it is. So আমি আপনাকে বলবো আপনার প্রশ্নটি মন্তব্য বা প্রশ্নটি আরেকটু পরিষ্কার করে তুলে ধরলে আমি চেষ্টা করব তুলে ধরার প্রশ্নটি। কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে? Okay, we lost him. So the NEC form that you are talking about, I'm sorry to interrupt you. Do you want to add anything to that, or should we move? Which one? The 10,000? No, not $10,000. We were talking about 1099 NEC IRS forms. Right. The only thing I'd like to mention that is, look, if you have the bill, you want the miscellaneous, because self-employment taxes, that's the other taxes you see. That's where, people who drive Uber or Lyft. Right. Why they owe money? It's that big piece. So look, if you can do something, do something. And this is the time to do it. That's a very discreet way of saying something. What is that something that you are hiding? Well, no, if you have the opportunity to pick between the two, most employers 1099 miscellaneous, most 1099 employers NEC. do not know the difference between the two. To Yes. them, it's an expense. Okay? They look at it the same. They look at it the same. But for you, it's important because if they hit you with the NEC, you're subject to self-employment taxes. What does that really mean in plain English? Like 15%. So 15% Right, that's self-employment, right? Okay. If you get a miscellaneous, it's considered other income. Which could be 7% or 8%. Right. Okay, this is a huge difference. It is a huge difference. Okay, so আপনারা যারা 1099 NEC পাবেন, make sure you sit down with a good CPA, good accountant. আপনারা যারা পাবেন, please, এটি কিন্তু 1099 NEC 15% tax.
very high 1099 miscellaneous আপনি মানে there is a wiggle room আমরা বলি you can play Well, around it's just normal. It's just you're considered normal income. It's not subject to an additional tax. Okay. So you know what I'm saying? If you're in a 10% tax bracket, now you're paying like 20. Right. So monotoday $500 cash app tax. It's not $500, it's $600. It's not a benefit. এটি একটি নিয়ম আইআরএস এর নিউ রুল দ্যাট আপনি যদি $600 আর্ন করে থাকেন $600 আর আপ এটা কিন্তু রিপোর্ট করা হবে আপনার ট্যাক্সে দিস ইজ হোয়াট উই ডিসকাস ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ডিসকাশন উই আর অলমোস্ট টু দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম if you want to summarize today's discussion, people who are watching, they're getting prepared for filing taxes. It could be family, it could be individual, it could be self-employed. How would you summarize them to help them get prepared for coming days? So look, you want to make sure you have all your expenses. I would go through all your credit card receipts. I would go through everything to see what may or may not be a deduction. Now you may have a list, right? My suggestion, you sit down with somebody and talk to them, okay? Something might also come to mind that, that we're not talking about here. So I would definitely sit down with a real professional, okay? And look, the most important thing is to have your documents in order, okay? That's everything in this, okay? For the company, the people who are self-employed with their own companies, look, you want to get your stuff in order now, okay? You want to go through everything. You don't want any surprises. And grants are taxable, everybody, okay? So Mike, with that we are closing out today. Yeah. I really appreciate your time. Yeah, absolutely. Thank you for sharing many things. I know we didn't cover quite a few things. I know that. It's too hard. It's too hard, but I think we will sit down. And you know what? We'll actually make some examples out of NEC and MSC. Yeah, we should do that, and we'll talk about the home care. Home care. Because that's going to be... Home care is very, very important. Yes, everybody, when you go tax time, if you have home care, you talk to your person telling him, say, I have home care, it's tax deductible if it lives with the person. Yeah. So they all don't these ask. সামনে আরো ডিটেইলস আমরা আলোচনা করব আপনারা জানেন যে ট্যাক্সের সময় হয়ে গেছে আমাকে মাইকেল মোতাজিদিকে আমাদেরকে বিদায় নিতে হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন টিভিএন 24 এর সাথে কারণ টিভিএন 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর শুভরাত্রি এই ছুটির দিনের সময়টা ভালো কাটুক বুস্টার টিকা নিন এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধ করুন কোভিড-19 এর গুরুতর অসুস্থতা থেকে সবচেয়ে ভালো সুরক্ষা দেবে আপডেটেড বুস্টার টিকা নিজে টিকা নিন অন্যদের টিকা নিতে উৎসাহিত করুন আরো বিস্তারিত জানতে covid19.nj.gov/pages/finder এ যান জনস্বার্থে নিউ জার্সি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ টিভিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556 লগ ইন করুন www.totalcabelbd.com